Alright, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya dah dapat buat kelas secara fizikal hari ni, so saya just record and you have to study my video and take note and do the questions I have given you, I have assigned to you. Okay. Alright, so kita akan cover hari ni adalah about kidney and about urine formation. So before that, we are going to do overview about the control of blood glucose level in our blood. Okay, blood glucose level, in which we know that it is very important, in which if we cannot control our blood glucose level, kita boleh jadi dua situasi lah, sama ada hyperglycemia or hypoglycemia. Okay, so hyperglycemia meaning the excess glucose present in blood, and in which it will lead to the diabetes mellitus. So diabetes mellitus is the disease, and hyperglycemia is the condition in which if it cannot be controlled, it will lead to the diabetes. Okay, so dua benda yang berbeza lah, mana satu disease, mana satu situation or condition. Okay, so kita tengok what happen when lepas kita makan. Okay, what will happen after we eat? So we will our blood glucose level is high, and then the height will be detected by the receptor, in which receptor here is the beta cells. Okay, so beta cells of islet of Langerhans in pancreas. Okay, so apa function beta cells of islet of Langerhans? It will act as stimulus. It will act as receptor stimulus pula. So it will act as receptor, in which it will detect the changes. So the changes is the stimulus. So what is the stimulus? The rising of blood glucose level. Itu adalah stimulus kita. Okay, so after it has been detected by beta cells, so apa beta cell ni akan buat? So it will secrete hormone insulin. Bear that in mind, insulin is the hormone, not enzyme. So what will insulin do? Okay, insulin will convert the excess glucose into few things. First one is into glycogen, in which it will be stored at two places, which is in liver and also in muscle. Okay, so dua tempat ni adalah the storage site for glycogen. Okay, and then second one is it will be converted into fat. So we bear that in mind. Fat is also formed not only because of we eat so much fat or so much lipid, so much oily food. It can be also because of we eat too much carbohydrate or too much sugar. So the excess glucose, sugar will be converted into fat as well. Okay, so kat mana dia akan disimpan? Fat ni adalah bawah skin kita, which is what we call as adipose. Okay, adipose tissue. Adipose tissue adalah bawah skin kita, yang mana kat situ ada fat. Okay, and then the last one adalah it will be used for cellular respiration. So we can get, so kita akan dapat carbon dioxide, kita akan dapat H2O, and also kita akan dapat ATP. So tiga ni lah sebenarnya hasil daripada kita punya cellular respiration. Okay, so main dia adalah glycogen ni sebenarnya. Glycogen ni adalah storage form for the excess glucose. Okay, and then dia akan what will happen after all the excess glucose has been converted? So the glucose will go back to will reduce and go back to normal level. Dia akan reduce and go back to normal level. Kalau tak sebut normal level tu tak boleh, sebab tak complete pun ayat tu. Sebab kalau tak, it will, awak assume macam dia akan keep on decreasing, in which kita tak keep on decreasing, kita akan keep on make it until constant, so until maintain level. Okay, until the normal level. Okay, and then what will happen? Okay, what will happen if awak, let's say awak puasa kan, and then petang macam penat sikit, ataupun let's say kalau tak puasa pun sometimes you guys tak makan lama, ataupun depends situation. So what will happen? The glucose level awak low pula. So what will happen? It will be detected by, kalau tadi adalah beta cells in islet of Langerhans, now it is alpha cells of islet of Langerhans. Okay, awak memang kena jawab alpha cells of islet of Langerhans. So it will be detected by alpha cells of islet of Langerhans pancreas, which will act as receptor, and then receptor
Okay, apa dia akan buat? Okay, alpha cells ni will act by releasing glucagon. Okay, dia akan secrete glucagon. Alright, so what will glucagon do? Okay, so glucagon and insulin tadi sebenarnya after it being secreted, it is actually secreted into blood. So daripada blood ni, so dia akan travel pergi ke target cells or target tissue. For example, kalau dia adalah liver tissue ataupun dia adalah muscle tissue, okay, kalau glucagon, so dia akan pergi ke mana tadi? Tadi glucagon ni, okay, so dia akan target mana? Dia akan target liver because liver is the storage site for glycogen. So sekarang ni kita punya blood glucose level rendah, kita mengalami hypoglycemia. So kita nak naikkan glucose. So they have to convert anything else into glucose so that glucose can reach the normal level. Okay, so apa dia akan buat? In liver, glycogen will be broken down to form glucose. So glycogen akan menjadi glucose. Selain tu apa lagi? Selain glycogen, fat tadi, okay? So dia akan convert pada glucose. Fat, sometimes protein. Okay, protein pun akan convert kepada glucose. Okay, kalau glycogen kepada glucose ni, istilah dia adalah glycogenolysis. Korang nak tahu apa maksud dia ni? Lysis maksudnya the breakdown. Lysis maksudnya breakdown kan? Lyse, dia breakdown. So dia breakdown apa? Kat depan perkataannya glycogen. So dia akan breakdown glycogen into glucose. And then kalau fat dengan protein ni istilah dia adalah gluconeogenesis. Gluconeogenesis. Okay, apa maksud dia? Okay, kita tengok daripada perkataan belakang dia genesis. Genesis maksudnya generate. So generate apa? Dia generate perkataan dia kat depan ni adalah gluko. Gluko ni adalah glucose. So it will generate ataupun dia akan produce glucose from, macam mana dia boleh produce glucose? Dia ada perkataan tengah ni pula, neo. Neo ni maksudnya new, meaning that it is different from glycogen. Anything else besides glycogen, so kita akan consider that as that substance undergo gluconeogenesis. So apa yang akan convertkan what will be converted into glucose, which are fat and protein. So fat and protein ni adalah selain daripada glycogen, so dia akan undergo gluconeogenesis to form glucose. So sekarang glucose akan naik balik to the normal level and become naik kan and become normal. Okay, so that's all sebenarnya. Okay, now kita akan tengok the main part here, human homeostasis organ. Okay, so kita tahu perkataan homeostasis ni, okay, kalau ingat lagi, stasis ni maksudnya adalah static. Okay, static ni ataupun dia adalah maksudnya dia nak maintain kan. Okay, maintain. And then homeo ni adalah maksud dia akan, kita homeo ni apa ya? Homeo ni constant and balance, meaning that this process, homeostasis, is to maintain what should be constant. So homeostasis basically will prevent any changes. It will correct any changes so that it will return. So any changes will reduce and return back to normal level. So that is what is meant by homeostasis. Dan homeostasis ni berlaku at all time. So dia akan contribute, dia akan guna sangat banyak ATP. That's why lah kenapa kita perlu ATP. Walaupun kita macam stay low ataupun kita hibernate ke, kita akan berdiam diri tu semua. So tapi apa yang berlaku sebenarnya? Adakah kita tak perlu makan? Kita still lagi perlu makan. So kenapa? Sebab kita perlukan tenaga. Tenaga mainly akan digunakan dalam badan kita ni sebenarnya adalah for homeostasis. Okay, to maintain what should be maintained and what should be constant and balanced. So kita akan tengok ya kidney. Okay, kidney ni kalau tengok dalam kita punya badan, kidney ni kedudukan dia, the left side is higher compared to the right side. Okay, left side kita ni, kidney kita lebih ke belakang sikit. Okay, dia higher compared to right side. Okay, kenapa right side ni? Because of saya tak sure tapi this is because of the organ. Saya tak ingat organ apa. So organ yang kat situ, yang ke atas dia yang menolak, okay, menolak kidney, right kidney to lower compared to the left side. Okay, then kita tengok okay, ni adalah kidney.
And then bawah ni adalah urinary bladder. So what connects between kidney and urinary bladder is ureter. And then from urinary bladder, okay, kita tahu our urine will be accumulated here, will be stored for temporary here. So after that, it will be removed through urethra. So urethra is basically another kita nak kata apa? Another tube. Okay, another tube beside ureter. So ureter connects between kidney and the urinary bladder, and then urethra connect between bladder and our anus actually. Okay, so kita tengok what are the function of kidney? Ada 3. The first one is excretion. Okay, excretion meaning that we are going to remove waste product. So excretion adalah the removal of waste product. So waste product here is in a form of urine. Okay, apa beza urine, urea, uric acid? Okay, apa beza dia adalah, okay, the formation of urea is actually due to kita nak kata because of anything harmful or toxic. Okay, anything harmful and toxin kat dalam badan kita, it will be converted into less toxic, which is what we call as urea. Okay, so toxic dan toxin dalam badan kita ni banyak je. Okay, depends on apa yang kita makan, apa yang harmful yang kita tak sedar yang kita dah bawa masuk dalam badan kita, yang kita udara tu semua kan, asap rokok tu semua, so sebenarnya very harmful. So nak kata apa? Okay, so kita tahu kita the formation of urea occurs in liver. So anything toxic is actually will be accumulated in the liver, and then what will liver do? It will convert the toxic, contohnya adalah hydrogen peroxide kan. Hydrogen peroxide will be converted into anything less toxic. So for example here adalah water kan, water and oxygen. Okay, same goes with here lah, toxic kat sini. Okay, anything toxic it will be converted into less toxic, which is urea. Apa beza pula dengan uric acid? Okay, so uric acid dengan urea, uric acid dia punya toxicity dia adalah higher. Toxicity compared to urea, uric acid adalah lebih tinggi daripada urea. Okay, uric acid lebih tinggi daripada urea. So contohnya ada tak kita ada? Okay, kita ada, badan kita hasilkan, liver kita hasilkan, however the uric acid will converted further into urea, which is less toxic. Okay, so uric acid ni contohnya adalah apa contoh animal yang ada? Contohnya adalah yang live in water. Okay, yang live in water, for example fishes. Okay, so uric acid ni dia akan hasilkan, tapi kenapa kita still lagi safe kalau minum air sungai ke kan? Kenapa kita lagi consider safe walaupun dia excrete uric acid kan? Dia orang buang uric acid disebabkan uric acid diluted in the water. Okay, dilute in the water, so it is not really harmful. We have no worries about that. Okay, that is the first one. And then osmoregulation. Osmoregulation is the regulation of blood. Osmo meaning water. Osmo meaning water. Okay, so kat sini regulation of blood tu sebenarnya regulation of, kita nak kata volume of blood is actually depends on the water. Okay, so it is actually regulation of water level dalam badan kita. Okay, and then the third one is the regulation of blood pH. So anything changes, okay, anything changes kat sini, for example blood pH, okay, so kidney kita akan main peranan. So apa yang akan buat, let's say lah hydrogen ion higher in our blood. So hydrogen ion will be excreted, will be removed in our urine. Okay, will be removed in our urine. So the process removal tu is done by the kidney. Okay, so kita akan tengok nanti satu persatu. Okay, so kita tengok the structure of the kidney. Okay, kita tengok daripada luar sekali. Okay, paling luar sekali, which is what we call as renal cortex. Okay, the term renal, okay, the term renal meaning that kidney. Okay, and then yang kedua adalah renal medulla. Ingat ya, dia adalah renal medulla. Okay, so kat luar adalah C, yang kat tengah adalah M. Ingat je, M ni adalah medulla, M middle medulla. It is different from medulla oblongata. Medulla oblongata adalah pada dalam brain kita. Okay, so renal medulla adalah pada kidney kita. Okay, and then kita dah nampak paling luar adalah cortex, yang tengah adalah renal medulla. And then kita tengok yang warna kuning ni adalah renal pelvis. Okay, renal pelvis yang warna cream color ni. Renal pelvis adalah dia adalah kita nak kata accumulation of filtrate ataupun urine produce. Okay, urine produce here will be accumulated, disimpan sementara dalam renal pelvis before
it continue the journey through ureter into urinary bladder. So the first urine produced will be accumulated here. Okay, and then kita tengok pula renal artery. Okay, renal artery ni adalah yang warna merah ni. Okay, carry oxygenated blood and dirty blood. Dalam kawat memang dia pakai dirty blood. Kenapa kita panggil dirty blood? Sebab okay, yang mana anything excess, anything toxic ataupun urea tu semua ada dalam dirty blood. So everything dirty will be filtered here, will be filtered dalam kidney kita. So bila dah filtered, so dia akan keluar melalui renal vein. So renal vein ni adalah kita nak kata dia adalah deoxygenated blood dalam dia, and then also ada clean blood. Okay, sebab apa? Sebab all the dirt ataupun all the dirty ones have been secreted out ataupun have been removed through urine. Okay, urine form meaning that daripada dari urine tu banyaklah benda-benda yang harmful untuk kita should be removed. Okay, next adalah nephron. Okay, so nephron ni kalau tengok dia ada 6 sebenarnya, ada 6 sebenarnya yang kita nak tengok. Pertama adalah glomerulus. Okay, glomerulus adalah yang tengah ni, dia adalah blood vessel. Okay, blood vessel sebenarnya. Okay, and then yang kedua adalah capsule here. Okay, the capsule that surround the Bowman's that surrounds the glomerulus is called Bowman's capsule. Okay, and then yang ketiga adalah proximal convoluted tubule. Okay, nanti kita akan study lebih detail lah. Okay, and then yang keempat adalah distal convoluted tubule, and then and then yang bawah ni adalah loop of Finley. The last one is collecting duct. Please confuse lah, no worries. Kita tengok diagram yang sebelah ni. Okay, sebelum tu kita tengok ya. Alright. Okay, the functional unit of kidney is nephron. Ingat the functional unit of kidney is nephron. Itu dia. So contohnya adalah the functional unit of organ. So apa jawapannya adalah cell. So apa yang membentuk satu organ tu adalah kita akan ada the functional unit kat sini. Okay, yang paling utama. Tanpa dia, so memang tak adalah organ tu tak boleh berfungsi. So untuk nephron it is untuk kidney it is nephron. Okay, then kita tengok the structure of nephron. Okay, so what is A? Macam tadi saya kata A ni adalah Bowman's capsule. Okay, saya tahu korang dah melukis kat situ, boleh tanyakan lah betul tak Bowman's capsule. And then B ni tadi adalah glomerulus. Ingat ya, glomerulus is the blood vessel. Okay, so dia akan masuk daripada atas lah, depends lah, masukkan bawah kepada atas, kita kena tengok direction dia. Okay, so daripada, let's say lah, kalau masuk daripada atas ni yang dipanggil afferent arteriole. Afferent arteriole. Ni siapa beza pula dengan renal artery tadi? Okay, so afferent arteriole is basically smaller in size compared to renal artery just now. Okay, so kalau tengok kat sini, afferent arteriole lebih kecil daripada renal artery. So the extension of renal artery kat sini, so awak boleh tengok bila dia semakin memanjang, okay, semakin paling panjang, and it will branch, okay, it branch, and then the size of the diameter is getting smaller. And the smaller size, okay, the smaller size of blood vessel here, what we call as afferent arteriole. Okay, afferent arteriole adalah blood vessel yang akan masuk ke dalam nephron. Okay, ingat ya, afferent ni masuk. And then kalau yang kedua kat sini bawah ni, dia akan bawa deoxygenated blood and dirty blood. Okay, clean blood, deoxygenated blood and clean blood. Saya confused lah. Okay, deoxygenated and clean blood. So kat sini dipanggil efferent arteriole. Efferent arteriole. Okay, and then what is C? C adalah gabungan Bowman's capsule and glomerulus, what we call as renal corpuscle. Okay, and then what is D? Okay, D ni adalah PCT ataupun, okay, nama penuh dia, saya ingat hafal PCT supaya nanti awak tahulah apa labelnya, and then awak ingat nama penuh dia adalah proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule. Okay, so cuba tengok daripada istilah dia. Proximal maksudnya proximity, meaning that dia close, dia dekat. Apa maksud dekat dengan apa? Dia dekat dengan glomerulus. Itulah hint dia.
kita kena tengok direction of glomerulus. Glomerulus sometimes, okay, kita kena tengok. Sometimes saya lukis kat kiri. Sometimes soalan dia buat kat kanan. Sometimes diagram yang awak tengok kat dalam muka dia buat kat tengah. Dia depends, terpulang kat mana-mana. So nak kata awak kena hati-hati tengok tubule dia yang bersambung dengan glomerulus. Awak jangan confuse dengan proximal ataupun nanti lagi satu which is distal. So dua-dua ni dia menunjukkan convoluted tubule juga. Okay, H dengan D ni dia adalah convoluted tubule tapi namanya berbeza. Macam mana nak tahu? Awak tengok yang mana paling dekat dengan glomerulus. Yang dekat dengan glomerulus adalah proximal convoluted tubule. And then what is mean by convoluted? Convoluted maksudnya the coil. Dia bergulung-gulung-gulung, dia panjang lah sebenarnya, and then disebabkan dia panjang and dia very, nak kata dia it is the tiny structure, so dia memang to fit in the small size, to fit in the small area, so dia akan berpusing-pusing jugalah. Okay, and then tubule maksudnya it is smaller than tube. Tube ni dia memang istilah tube ni adalah normal, and normal size lah kita boleh bayangkan. Tubule is the smaller than normal tube. Okay, and then bila turun ni, okay, so structure E ni adalah loop of Henle. Loop of Henle, and loop of Henle we can divide into two. Okay, yang pertama kat sini, yang kedua. Okay, so kalau dia turun ni adalah dipanggil descending limb. Descending limb. And then kalau naik balik ni, dia dah melalui the bottom part of the loop of Henle, and then dia naik ni adalah ascending limb. Ascending limb. Okay, then the ascending limb and the descending limb, both of them actually composed of two structure, which is the first one is F. The F one is awak boleh tengok dia tebal, so dia adalah thick segment, and yang bawah ni yang dia nipis ni adalah thin segment. Okay, boleh follow. Kita tengok ya, structure bawah ni keseluruhan dia dipanggil loop of Henle. Loop of Henle ni kita bahagikan kepada dua. Okay, yang menurun filtrate. Okay, filtrate ni adalah benda yang dah masuk, okay, cecair ataupun fluid that has already enter. Okay, that has already enter nephron. So dia sekarang ni dah tak dipanggil blood. So substances from blood yang berjaya diffuse into the nephron is what we call as filtrate. So now filtrate ni yang tertapis ni, okay, dia akan pass through descending limb, loop of Henle, okay, yang mana dia akan jumpa thick segment dulu and then thin segment, and then dia akan naik through ascending limb yang mana dia akan jumpa dulu the thin one and later thick one. Okay, dia jumpa nipis dan yang tebal, and then dia akan jumpa H. So what is H? Okay, so H ni tadi sebenarnya saya dah bagi tahu dah, dia adalah distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule ataupun DCT, distal convoluted tubule. Bezanya adalah dengan proximal close to the glomerulus. Distal is away from glomerulus, is further distant. Distal maksudnya distant, jauh daripada glomerulus. Okay, and then the filtrate will continue its journey through, kat sini I ni yang dipanggil sebagai collecting duct. Okay, collecting duct. So apa benda yang sebenarnya ni yang macam pokok-pokok dahan-dahan ni lebih kurang. Okay, so yang dahan ni sebenarnya adalah the distal convoluted of another nephron, meaning that few nephron can share the same collecting duct. Okay, faham? Few nephron can share the same collecting duct. So boleh nampak like the branch here macam dahan pokok ni tu sebenarnya adalah distal convoluted tubule of another nephron. Okay, then dia akan continue journey through, okay, renal pelvis. So sekarang ni yang keluar ni kita akan panggil dia sebagai urine yang dah melalui proses along the nephron kat sini. Okay, alright, so saya stop dulu sampai sini sebab saya nak record another video.